Hello, welcome to Pabnasoft International Research Center. I am Scientist Engineer Mohammad Abul Fazal, founder, CEO, researcher, and computer scientist of Pabnasoft. I am expert on computer professional outsourcing training, web designing, web development, software development, networking, hardware, freelancer, marketing, electrical and medicine. I will discuss now what is computer, how many types of computer, generation of computers. What is computer? Computer is an electronic machine that can store, manipulate and calculate data. Can video chatting, can transfer data, can message send, and can receive message from one computer to another computer. One computer to another computer, remote control system, conference, video meet, Zoom meeting, etc. How many types of computer? Personal computer, workstation computer, mini computer, mainframe computer, super computer. Personal computer, single user computer. Workstation computer, it is also single user computer, but it has powerful microprocessor. Mini computer, it has multi-user computer system. It has worked hundreds users continuously. Mainframe computer, it is multi-user computer system. It has worked hundreds users continuously. Supercomputer, it is very fast computer which execute hundreds of millions of instructions per second. Computer generation. First generation 1946 থেকে 1959 ভ্যাকাম টিউব, যেখানে আমরা ভ্যাকাম টিউব ইউজ করতাম কম্পিউটারে। প্রথম জেনারেশনে 1946 থেকে 1959 সাল, যেখানে আমাদের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো ভ্যাকাম টিউব। সেকেন্ড জেনারেশন 1959 থেকে 1965, যেখানে আমরা কম্পিউটার ইউজ করতাম ট্রানজিস্টর। থার্ড জেনারেশন 1965 থেকে 1971, যেখানে আমরা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইউজ করতাম। ফোর্থ জেনারেশন 1971 থেকে 1980, VLSI মাইক্রোপ্রসেসর। 1971 থেকে 1980 পর্যন্ত আমরা কি VLSI মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করি। ফিফথ জেনারেশন 1980 থেকে অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমান সময়ে আমরা VLSI মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করতেছি এবং ভবিষ্যতে আমরা এই VLSI মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করব। যদি এই ভিডিওটি সবার কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা ভবিষ্যতে অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাবেন। ওয়েলকাম টু পাবনাসফট ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার।